Machiegni uru. Mae en Onagi gi Twak Makende. Twak makelo dongruok. Dongruok mar Onagi. Kokelnu kodan abok sana ila koda sembo pacho kantiere gwenge mag Canada. Ana Netherlands. Kawuono wan gi wendo mwasebedo kwarito emomiyo wachako budho ni sama chal kamae ma it's very unusual but we had to do it. Wan gi Mheshimiwa Honorable Obungu Owich NNK. In a few moments atakuwa ndani kum jogo man Homa Bay, kum jogo man Siaya, kum jogo man Kisumu, kum jogo man Migori, kum jogo man kama intie, kum jogo man Netherlands, kum jogo man UK, kum jogo man Canada, USA, Germany, Belgium, France and UK. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Arwako uwe budho. Asembo rwako no wendo nyasi koro babana. Erokamano Aboksan, wendo mwango ka en wendo mong'ere, wasebedo kode ka dinwoya kendo kobiro akae to wacho maler kaka dwarre, kaka onego beni timore, kaka onego beni jidhi mbele. En Honorable Bungu Owich, ung'e gi nying mar sufuria, jarwak sufuria wich, but mano bro wachonu bang'e. Karibu mheshimiwa. Kapok mheshimiwa donjo, aparo ni nitiere gik moko mane otimre achiel ariyo adek kamae e juma mokalo cha. To aparo ni deber kwa tang'o jo piny one matin kaeto mheshimiwa omiwa duoko ne kuom gik moneno kae nikech magi yote ni evidence. Bunge ka bunge, manie bunge, tije maduong' en make sure no winjo dwach jopiny. Kani timo uchunguzi kikalo budget para racha, joluo gi jo Kenya te dong wacho ni budget no rach. Maji wacho ni budget no kikwa bunge wakal dogi. Omiyo nyo ayudo ni bunge umaka no puodho budget no ni budget no ber. Leaders mane ni kanyo mano tele gi Wandai go pi Wandai ka achiel gi John Badi. Nyo wacho ni gemo onge gi MP uchak choko signature sani mondo mi ugol MP gato waka bala wanga ji adi macho na bala ber. Dongene. Ni message na tieko gi kanyo to ano dok Kisumo kocha. Erokamano, Nyasaye orogwe. Omiyo saman ka samor gi wuoyi matin, Babu Owino, mago ya wuoyi matindo ma ok nyal wito oganda luo. Wan e toke kendo wawacho ni waringo together. Omiyo wan wawacho kaka oganda luo ni Raila wacho ni la, Raila wacho ni right. Gimora mora ma Raila wacho ok wabi pingo. Atieko ka wacho ni jodalawa. Mheshimiwa kwa chaka mago events manyokalo manyo ine podium platform kitwak gi jopiny kuonde mopogre. Kwa chao gi video mokwongo cha nyin Siaya ka baba. En wach mane matek ma Siaya? Video mokwongo no atemo mondo mi elaborate ne jopiny gima dhi mbele. Event masani endi mancha dhi mbele maduong' ka Aparo network Kenya wakae nyocha. Hello, wayudi kendo. Yeah, dhi mbele. Kendo nitie wabunge wa mathothgi nyocha ne opingo mswada kendo wamorgo kabisa to gi wabunge manyocha be no support that bill manyocha en draconian kendo mainyo ratiro mar oganda. Koro idea manatemo drive ne jogem na wuoyo gi jogem ka wan Siaya County katemo nyisogi ni member of parliament gi milongo ni Elisha Odhiambo Elias Akuba or disappoint gi a great deal by voting yes for the bill despite them talking very loudly nigin okidwar ni mondo that bill fail through. The constitution is very clear on the roles of the members of parliament. The first role is to represent the people. The second role is to legislate, and the third role is to oversight on their behalf. Therefore, the MP has failed on the two mandates. The first mandate is representation, whereby the opinions are watched through in their louder voices. Ni okidwar ni mondo chik no sail through.
Then teach Elisha Odhiambo to represent them amicably in the floor of the house by rejecting the bill. Kata bed manani bill no sell through, but Elisha no reject the bill to show new chung in solidarity with the people of Game. Two, Nafil New fail on the legislative mandate, mar debating the bill properly, mondongi or check it of the bill no, what kind of negative effect mind to his people of Game minority or year, because the constitution is very clear on who are very important. The constitution is we the people of Kenya. The power belongs to the people. Therefore, the people are very key in matters good governance. Major pain consatamore to go kura against it means ni in bay one you are going go kura for to you are against the interest of your people. You don't preside over a people-driven leadership. They have what it takes to make sure that Elisha is recalled. There is a recall clause in the constitution. Manyalami we guarantee to look for signatures. They call for another elections through the legally constituted procedures. Another thing, the constitution is very clear on how political parties are run or managed. ODM as a political party must make itself very clear based on the understanding of the people, the views of their people, and people say no to the bill. Therefore, everybody must subscribe to an ideological agenda, and the manifesto of the party needs to understand. I have to sensitize our people. And house levy, from 3% to 1.5%. That bill is not the bill Makawuno assented into law or Kober. Another one, and watch my way about the content creators. The percentage market the content creators. Wawacho ne and Gima or infringe on the rights of our youth, because our youth needs to be given equal opportunity to do business without any coercion. But the government is in power today. It's a rogue government that has no moral authority to be in power, simply because it lacks understanding on the people that it's representing, nor come into leadership through a platform of Aslas. But as we speak today, it is a government that is infringing on the rights of the Aslas. It is taking everything that belongs to the Aslas. In disguise, it is protecting the interest of the Aslas. Therefore, they have a mandate to recall their member of parliament. On the second video, Kamanyocha wantiere wawachone kaka chama mar ODM and members of the Azimio la Umoja. One was a watch and was a speak in our louder voices through our through our leader, Raila Amolo Odinga. We don't recognize the leadership of William Samoei Ruto, and everything that William Samoei Ruto is doing currently, we consider it unlawful simply because of consider the interests and priorities of our people. Kapodwa na mana Siaka Nyero, mheshimiwa. Siaka osebedo gi tulo moro mar leadership kana ng'iyo kaka gichako tich. Ma deputy mar Siaya County no kawuono jo Senate of vote moko ni onge kosa mora mora mondo we oendelea bedo gi tich. Kaka un jo ODM, iparo ni gini dhi bedo maber ka jalup governor sani koro ginat logayed. Be nitiere gima be timre mbele kaka jo ODM? Un ang'o mupango kaka jo ODM e wach mar Siaya? It's very embarrassing. Siaya County, a county that is associated with the leader, Mane of fight through Mwabedo Gi devolution in place. It is Raila Amolo Odinga who fought very hard for us to have devolution in place. And what is the meaning and understanding of devolution? Devolution, it was simply meant to bring power and resources close down to our people. Therefore, whatever is happening in Siaya, Okengima Ber Kabisa, Nikecha Mokwongo, Okelo Koko Ekindo Ganda, Tokoriwo Ganda Kanyata.
Omiyo an awacho kaka jachama mar ODM. Let us first understand what is the role of the deputy governor. The role of deputy governor is more or less the same as the role of the deputy president and Jakon Mar governor. In the absence of the governor, who assume the roles of the governor? But in the presence of the governor, Okonyal assume the role of the governor while the governor is still there. Ochalmana kaka kawuono aboksan dwaro chiega to pod angima. Kaka Sembo dwaro tero chiega to pod angima. You cannot marry my wife when I'm there. Okinyal kendo chiega kantie. That is the problem that is happening here today. Oduol wants to assume power and mandate which are not his according to what the law is talking about the office of the deputy governor. Deputy governor in other counties, given assigned different duties apart from the ones that are stipulated in the law. Mano the process was taken up to the court, up to the Senate, and that is the due procedure that is supposed to be done. We are now saying the Senate has given him another chance to work with the government. Though I don't vote in Siaya, but I represent the interest of other people. Kenya Wamangima, because I'm also a taxpayer, I'm also a citizen and a republic, and a citizen and a taxpayer in this republic. Pesa mora miti yogo Siaya, embe uwok kuoma kaka Kisumu, because pesa duto ta ichoko kosa choko to work from the national treasury to be better dispersed to every county. Therefore, we'll tell somebody, Mamro watch and tomorrow kita uwe weche mag Siaya. Having said Angiratiro mar uwe weche mag Siaya as a taxpayer. This is the time that Oduol Denge Koro should now tone down and respect the leadership, starting by the governor. Mondogi Yuda way, Magina Lobero, Gorope together, a light can be addressed with issues machine. The role of the assembly is to be independent. Therefore, the assembly should also play its role. And I'm so happy about the role of the assembly team in terms of doing proper oversight. Identify several issues touching on several issues or allegations touching on corruption. Present before the Senate. Therefore, Adwenyi Soduol, Nika no yere goreng, ticket no yere kodorengo, and orenge manogone umbon. Nyakodog piny mondo oaye weche mag siasa matindo makoni gi koni mondo gichi maber. Therefore, this is the time that I'm asking our elder brother Buru Dinga, the senator for Siaya County, or acquire the governor Orengo, or acquire all leadership Siaya members of parliament, Mantiere ODM from Siaya, to kindly find themselves on the table and discuss Kakagenya Lopre to an end the solutions affecting Siaya County leadership and its governance. Mano kelere maber gima timre gi Onagi diaspora TV kae wan wamenyo Siaya County, Kisumu County, Homa Bay County, Migori County, kech magi kuonde monagi nitiere. Koro wa kila county mag Onagi gi. Koro wabro penj gik Migori, wabro penj gik Migori, Homa Bay, wabro penj gik Kisumu, wabro penj gik Siaya. But koro kaka Siaya ne mosebedo ochako yo marach. To devolution emanya konyo waka Onagi. Sirikal mamalo chendo pok wang'eyo kama wantiere godo. En gima tek kech ka mibadhi chako timre e county gi to mae gima wang'iyo kende kaka Onagi. Ere kaka koro un jotelo mantiere sani maloso gi joge gi. Ma kech ka mibadhi mo oduolo uogo piny matek to chama onego supporte kaponi nitie mibadhi. To ka en wech mag teko telo chama bonego donje mondo oduok wiye piny, but wach ma mibadhi to wan kaka wan Onagi onego sani watamre kabisa e county mag wan gogi mondo maendeleo odhi mbele. Homa Bay owuok gi ng'wech ringo, Migori ringo kocha, Kisumu to koro nosebedo Europe. To dang' wayie ni mondo mibadhi timre Siaya ka eka gichako tich. Wadhi mbele mheshimiwa, wabiro e wach mar bipartisan. Inya paro mbele kanyo kwan kod studio ka nyaka nwa piny to ere kaka unya bukru ubedo piny uwinjru dhi bed piny gi jakuo nu mondo uwinjru e terms mag
kuo mag ombulu manotimre to nwakoni ka ni gini to wanno ka gin chachowa kawuono wan kodi ka kendo bipartisan talk mane wacho ni wami thuolo ni uchopo go kure to ang'a dhi mbele. Oh, Mheshimiwa, you're on mute. In the interest, nika ne wawuok elections. Ne wawuok elections and talk elections wang'eyo gik manotimore this country. Wang'eyo ni ne Azimio ne wadhi e court kaka Azimio la Umoja to dispute the elections. Therefore, later on, the Supreme Court now make a pronouncement by Wachoni William Samoei Ruto is the president, the legally elected president. We all agreed ne or run the government. But because ne wang'eyo ni bang'e ne ntiere the whistleblower who came with the results telling us very well that we won the elections and Baba won with a margin of 8 million. And that is why the issues came into place. Let me take you very quickly. Ni wang'eyo ni bang'e no, there were some demonstrations which later on resulted into the bipartisan talks as a result of the clarion call through different sets of leaders. Leaders in the name of clergy, the civil society, and other organizations, which requested Newa Bedigi some pattern or piece of dialogue. Token of ni William Samoei Ruto and the deputy Mare, Mayan Rigathi Gachagua, hasn't given a clean bill of health for the bipartisan talks to proceed because it's frustrated. They've frustrated the process of bipartisan. In most occasions, Giseta Moreni Mondo Kigelu laid down procedures. Manoket Penige, the chairperson, Maena Otiende Amolo. And from there, you may know very well, Otiende Amolo and the team, they requested the leadership of the Azimio to pull out from the bipartisan negotiating table, which today we are not talking about because we are into another process altogether. Currently, as we speak, we know William Samoei Ruto has presented quite several other bad things that we, the Azimio la Umoja movement, led by Raila Amolo Odinga, cannot agree to it. That is why Jacob no Wachonwani Waling Mondo Wane out the process of debating the finance bill and the budget for the Kenya Kwanza, Dembele. Then later on, he will make a very strong statement in relation to the next course of action. I'm so happy ni Baba has taken us through the process and we are very peaceful as a people and we've been eagerly waiting for him. Mondo Munyiswa the next way to follow. Tomorrow Baba will arrive in Kenya because he's currently outside Kenya and he will arrive in Kenya by 1. And already I'm in Nairobi and putting up my team together because I traveled all the way from Kisumu with my members of the Sufuria Revolution movement. And tomorrow, very early in the morning, before I go to the field, I will make sure I meet several other stakeholders who are members of the Azimio la Umoja and members of the Sufuria Revolution movement here in Nairobi, so that we march together, Kawadi Airport, to show solidarity and welcome our leader in this Republic of Kenya, whom we believe that won the elections. And I call him Mr. President because he's my excellency, whom I voted on the 9th August 2022 general elections. Thereafter, from there, we will proceed to the Kamkunji Shaurimoyo grounds. But by 2, the rally will kick off. From there, Baba will make a pronouncement or a serious declaration or matters touching on the way forward of this country mabangeno wabrokao kimowachonwa ko wachonwa ni demonstration starts immediately. It will force me to make sure I do the mobilization on the side of the Sufuria Revolution movement members across the country and we check the serious demonstrations. And we are okadwa wacho gima king no wach, but wang'eyo ni king statements bro work more no kabisa madhi shape the political landscape of this country. Right. Kare. Do Mheshimiwa ni chako Sufuria Revolutionary Movement ni. Jakom ko amua ni koro ceasefire. En koro wacho ni ceasefire. Wuok Poland ase baloka wuok kunema wuoke asetimo my part. Jo pinyo ko no kawa. Koro kila choices has got consequences. Koro chamuru nyanju. Kaka jo Sufuria Revolution Movement umbe this is fire koso undu pudu this kuma maru markechini
Maduong kabisa, Anna subscribe to the ideological agenda of the Azimio la Umoja movement, because the Azimio la Umoja movement had a good manifesto in terms of addressing the serious problems affecting our people, more so in terms of high cost of living, touching on which matters good health, touching on education, and touching on agriculture, youth employment, women, PWDs, areas of social, economic, and political well-being. Omiantija Maduong kabisa, currently as we speak, I'm not running a parallel movement. My movement is founded or anchored on the manifesto of the party, or it means I take directives from none rather than Raila Amolo Odinga and the party, ODM. That is to say, kababa oneno ni piny ber, I cannot purpose to be more educated or learned or more full of wisdom than Baba. Gima Baba neno kubedo piny, okanyal neno kata idh mana got madirom nadi, kata idh mana in Hilton Hotel mantiere, it cannot. So I'm telling you openly, ne gima ng'eyo kaka Obungo wich, ne ka Baba wacho ni odwaro ni mondo gi cease fire, it will be out of the interest of the people, and bro bedo nitie gima oseneno maber man pok aneno kamantie. I will follow him, and awacho ni Sufuria revolution movement will not end from there, simply because kech en gima ne kodwa milele na milele. And there are so many issues that must be addressed. We know it through the finance bill, manual culture. We are going to push through court, and we are going to push through streets, because the constitution is very clear under Article 37 on what we need to do as a people through peaceful picketing and demonstrations. And this time round, we are getting to the ancestors and the grandfathers and grandmothers of demonstrations in this Republic of Kenya. It is not going to be very easy. Asemba wacho ni katidi winjo waloka kuma intikon. Yes. And that is why we are saying, and doke duto mawan gode I pinyu luo waka, kochako gi Elisha Akuba Odhiambo, kawaluo gi Jalango, kawaluo gi Paul Bur, kawaluo gi Ojianda, and doke duto mosendoko wa kaka piny luo, mondhogo jo Kenya, motamore winjo dwach jo Kenya. Kawa chako demonstrations to wabro tero jo piny mondo chieme dalagi, kech makayo jo Kenya gin chalo gi yieng nikech gikawo chiemo kendo giketo igi mbele e State House. Omiyo ng'ato ok nyal nyisowa nitiere development manyo omo State House molo development mar Raila Amolo Odinga osekelo. Kiwacho ni dhi go kura e bunge nikech jo piny biro chiemo dalani. Mheshimiwa, bill manyo bedo koro sani koro bedo law manyo sani koro Ruto nogo e signature, nogo e sei ma koro osekete into law. King'yo voting pattern manyo timre kacha jasugoi nen gi numbers mamalo kabisa, mkala kel jo Azimio ne tim nadi to kele ginyal lware. To jo mi kwano gi miluongo ni andhoke gi to gimbe gichung' ni giwacho ni gikelo maendeleo kuonde mane gintiere mopogore opogore. Sani kaka wang'iyo ni kech koro kecho, kech kayo ji, to Azimio rito mana jakom mondo losi eka mondo ji osud mbele. Ka jakom mobedo ni koro ok dwa loso, un joma wang'iyo kaka wan koro kaka wadok piny ahinya kacha, kwabiro koro kata kondele karwa kacha, to ine mwang'i. Koro ini miwa direction mani kachwan wachako kodi ka ekwadhi malo. Ko jakomo koni en koro onge. To ini kaka Mheshimiwa Bungu kech to kecho. En yo mane mibok ikonyo go jo piny kaka jatelo. Without any fear or favor. The problems Mara facing Kenya today is not the Azimio. Matters Makani and the one tier god again matters of national interest. And therefore, it is not about Azimio la Umoja. It is a people-driven problem. Mara requires for attention of Raila Amolo Odinga and it and medicine to cure these problems in this republic. And that is Hapa ni network kama Mheshimiwa nontie obedo gi problem matin, but twak dhi mbele
gwel wadu kamoro amora mintiere, kin Homa Bay, kin Migori, kin Kisumo, kata kin Siaka Baba, gwel wadu, share link mondo donj ka. Wawacho kaka Onagi kendo wago mbaka kaka anyuola. Wang'eni piny dhi nade to yamo ringo nade kodwa ka. Kiny nitiere meeting maduong' ma jakom opango ne timbe Nairobi, to wayudo thuolo mar bedo gi Obunga Wich, apani ung'e kaka jasufuria revolution. To twak dhi mbele ka, apani mana network ema thage kamiti. Aboksan. Okay, adwa kawo thuolo ni mondo achak somo jopiny, kaka jopiny neno, kaka jopiny wacho, kaka jopiny nitie. Yeah, comments are thick and fast here. Aneno Ahero Pacho. Aneno ni oro ni mos moro kanyo ni Asembo Pacho hai. Omosi kanyo. Aneno Mark asedonjo kaka jaruo mowang, erokamano. Okay, aneno Sabrina erokamano, asante sana. Aneno Prince Derek, mano ng'ata sana. Tuned in, erokamano Prince Derek, asante sana. Aneno Dave Ngiri, Cordial Nation, asante sana, karibu. Aneno Raquel ama Rachel Kidenda, erokamano sana. Tuned in, erokamano. Don Max mwenyewe, asante sana. Steve Wanda, asante sana. Asembo, aneno ka Twak omako chuny piny manade ni? Technology ni team nana di Nairobi ka last time no thago wa kod Mr. Pengele to chako thago wa kendo koro kawuono da chako thago wa gi Mheshimiwa Obungu, but one ka gwel wadu share gwel donjuru ka wabo yao studio ka ne jogo man gi penjo ne madhi man gi penjo ne jakom, jogo man gi penjo ne Mheshimiwa bende, you can write the comment kanyo kata nyadonjo e studio ka mondo ipenji mondo duoki, kech gin jogo ma access jodongo gi jotelo gi kendo giro mang'eny to gimipenjo kae gibo neno kata gibro winjo. Koro penjo ma thagi no penje kae comments ka wabro penje. To kin Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu, karibu. Yes, Aboksan. Yeah. Akeni kawuono be nitie newsletter moro madhi around mawacho ni eti president sign is actually suggesting so that people can mondo ji ochak chulo 2.7 for the NHIF. Is this normal? Mabe gima to finance bill ero sekadhi to sani wacho onyiso ni wachul 2.7 of our salary. Jasugoi nigi numbers e parliament to kate milose wechegi to kose los gi mose wachgi to enogo mana signature. Oyoni the eyes have it, the nays. Koro the eyes go en godo. Koro kapo ni gino botere kucho kendo. To the eyes bro have it. En koro go mana signature. Matiende ni end month Kenya ibo bedo en 60-40. Serikal kao 60% of your salary, inidog give 40% of your salary. Matiende ni inmusani. Nikech mane deal ma nigo ga gi producer kao 60, inidiki 40. Nito wacho maber ka ni serikal ema mi pesa no. To ere shida ka serikal dako kwa hiyo chako kao pesa no kino kuomi. Koro gimi to gikawe. Mane giwa nyete words goyo wacho kae ni serikal okema chuli pesa. So koro ere giwa mi lead diga gido mana 3% gima pesa magimi no gido mana 3%. Koro gibo kao 3% kacha, gido kao 2% kino koni. Gido kawe makiko chupo kuomi. Tidong kineno. Koro inyo ganyani next election kiko ni wuogo kidhi go mbulu. Iwuok. To kilinga ni oya Aboksan kini bro go dongi no wasekao. Sani koro kaji temarom joma nogo kura, jomoko nogoyo te ji tere sani koro kech kayo. Koro gima Ruto timo ni Ruto puonjo jopiny ni election kochopo to nyaka wa make sure ni wayiero jotelo madhi konyowa. Yeah. Kiling ni Aboksan bro go kura tino kidhi ni dhi ndalo. Bang' kurano
iki bongeni karakara oduma minya kome ndalo kanyo onge, fertilizer minya kete puodho kanyo onge, nikech ok niyiero ng'ama nya timang'o manya konyi mondo kelni fertilizer machiegni, mondo kelni hybrid seeds machiegni, mondo mi chiemo yudre. Koro sani koro gida mana kawo mana gisemiyo machon no ema gida kawo. Ijapuonj modak e dalane madhi e skul to puonj duogo dalane, ichulo igolo pesa ichiero ne go ng'ato Nairobi mondo jodage jomodhi Nairobi, jomodhi manyo Nairobi kik odag e slums, odag e ot maber moger negi, gindi dak e odi, tichulo igolo, sirikal kawo pesa kuomi. Koro mange gik ma inya jopiny kabisa, lakini gin gik ma inyowa nikech ne wan wawegi watimo ang'o, ok ne wawuok kar rombwa mondo wayier ng'ano mwadwaro mondo yomb malong'o. Koro en twak ma iye tek. Kinenowa kendo kin machiegni gi ng'ato but inene share link ni donj ka wapim wach kaka joka ng'ato. To wach malit machendo ema siani aboksan. Siaya lit ndi. Siaya lit nwa kabisa. Siaya lit nwa to kani kama hotel gorengo. Ntie video moro kae be aparo ni anya tuge matin wane maro mheshimiwa Jaluo mong'eyo kuma historia mar Joluo osewuokie, ung'eyo kaka Joluo osechandore. Mane momiyo ka wan ka gi Dr. Oron, MP marwa mar Kisumu Central, to amor kode nikech e bunge kucha nyo nyiso ni en ng'ama thuon, ma seche mine nyiewo wabunge to en otamre ni ok nyiewe, en nyogo kura motamore ni finance bill to en gima rach. Oron bet koso Oron rach? Emomiyo wacho ni kan Siaya ka, to wacho no Pio Wandai, ma en minority leader, ten intellectual, nyo wuoyo kendo wacho kisungu mapek e bunge, ma jo Kenya winjo te, ma jo minority winjo, ma jo manyoko winjo, gin mana Elisha. Masabi wacho kizungu, to kuotho mana gi Waluya moko ko wacho dho bandu e bunge kucha. Pamia uru ne Wandai Wandai power! Wandai ria! Koro otek Siaya kama nye gintiere no gik moko ok beyo ahinya. Siaya ka baba ka gik moko ok dhi maber. Siaya ka onego wang'i kabisa kech sirikal monowuok mar Siaya mokwongo cha ok notimo gimoro, to karo kama be ochako donjo kendo to ochako donjo gi weche mag mibadhi. Ok en gima ber ne Onagi kech county devolution ema dhi konyo jo Onagi. Ko jo Siaya ka moro amora ma untie wagwelu wuguru oko kapo ni oduol go koko makare. Aneno Dorin wacho ni wasedonjo kanyo, aparo ni onya Siaya. Jo Siaya man ka, jo Siaya mawinjowa, jo Siaya ka baba. Gin wan kae wada kwedo gima ber wapako, gima rach wakwedo. Homa Bay dhi maber, Homa Bay gik moko ringo maber, waneno ka telo mar miyo dhi matek Homa Bay. To gionge Siaya kae. Ng'ama mama osekelo ndege. Mama okelo stadium osechung' buru manogo je Homa Bay cha, sani nya donjo stadium onge buru magoyi. Telo maber ema dwaro i devolution ka. Be ringo. So mano ng'ama mama, tiende ni ng'ama mama ber moloyo ng'ama baba. Iwacho nade kanyo sel? Koro miyo ok dang' wayie ne jo Siaya ni gidong' chien. Gini onge ng'a dong' chien. Gini wadhi wate. Homa Bay kowuok to Siaya bowuok, to Kisumu osewuok, to Migori bowuok. Koro ok wabiyie ni mibadhi ka mibadhi ok wabiyie kabisa. Watamre mibadhi. Makapo ni oduol le go koko makare, to jo Siaya uchungo duol. Obed ni pesa ok lal. Pesa onego bed ni tiyo ne jopiny. Jo Siaya nyo chako maber, nyaka chako gi roundabout aboksan. Yino ka Siaya nyo idwa roundabout. Machiegni studio ka kineno wa donji ki Migori, Homa Bay, Kisumu, gi Siaya kamiyo momentiere washare link kanyo inya donjo studio ka. Imiwa pachi e wach madhi mbele sani kich kecho. Jakomo bago budho kiny Kamkunji. Mibadhi dhi mbele Siaya ka. Jasugoi boramo ni omedo mana sara, omedo mana inyo jopiny makoro kata NHF gini gibi medo mana bei.
in gi paro man maoni ni di donji kai miwa maoni mari kwa ito mheshimiwa kechne wan gi mheshimiwa Ubungo wich tapani network kama intino kendo thage matin watemo ng'iane kaka dang' waduoke kendo on air but watemo matek mondo duogi kechne wan gi weche mang'eny moda penje to en ng'ama lero wach maler kendo usewinjo kata kaka wacho ni ka babo koni no to en mana no kokoni yes to en mana yes to wambo penje ni koro ka babo koni ceasefire to gibe ikoni gi ceasefire to in ja piny ma inyre in ceasefire koso in be iendelea gi ngimani timere mana ywak koro donje studio kae miwa pachi ilernwa kaka iparo moso josiaya maneno waka ka untiere aboksan link no sekal link no ringo piny kanyo mondo jasia maneno waka ne donji ka omiwa wach mar siani litnwa kabisa kama James Orenge motele ya aboksan ananeno ni wacho nade Orengo James Orengo Honorable Orengo mano ng'ama ong'eyo sheria to en ng'ama osebedo e sirikal to en ng'ama obedo first hand man mar Raila ma gidwaro development as much as possible. Ok apar ni ka gini nyatimre kamae ma inya yudo magi andhoke nikech king'iyo political side of it yudo ni joka osetemo sana mondo gidonje bedroom baba seriously to ineno kaka giseng'iyo ji in politics everything is possible ineno so that's according to me nikech an Orengo ng'ama osomo Orengo ng'ama ong'e sheria Orengo ong'eyo gigo te kikwelo aboksan jomosomo gi jokwe maricho kabisa jomosomo ng'ene ging'e riyo gigolo ero kamano mheshimiwa Ubungo dugo kendo apani network ne theo kama entiere but we are glad he's back mheshimiwa koro wadhi mbele gi twak ka to gima wawacho ni kaka jo azimio un koro kiny upango twak makiny urwako jakom Nairobi koduogo oko to dhi miyo ji way forward bang' mano ero gima jakom owacho kanyo ema dhi mbele lakini jasugoi to bende odhi mana mbele gi sirikande masani bende kendo chonde ose propose ni mondo ji ochak ochul 2.7 I think percent NHIF unu wache ang'o wachni one wawegi kaka members mag the Azimio la Umoja movement and ODM for that matter focus duto te waketo ne baba Raila Amolo Odinga because he's the master. We cannot go against the master now and we cannot go ahead of the master. So baba osewacho ni entiere a way forward for this country. That is why kanyocha ne budget ne obedo tabled in the National Assembly to baba no luongo media so nyaka wayiere nitiere kaka baba temo mo act very professional unlike kaka jomoko nyocha paro ni gik moko nyalo timore because we all realize ni William Samoei Ruto ne paro ni baba en ng'ama nigi bad intentions with this country. That is why ne gichako wacho ni baba inside supporters mage mondo keth gik moko koro baba ne owacho ni odwani mondo act very differently and the way mano act was to see to it ni otimo gik moko in accordance with the rule of law. Emomiyo ne owacho ni oluongo his team to wacho ne gini o constitute a team for the budget and team mano luongo wacho ne gini we constitute a team motingo ji abiriyo kindly peruse this finance bill come up with the proper modalities and way out ma wanyalo come up with a budget ma can be conducive to the Kenya duto te koro wantiere gi a new budget document manyocha ne baba ne loso through the team mar Azimio and I'm cocksure by tomorrow he'll be able to tell us ni to angogi ni manyocha feel ni richo a document to what is the way forward in terms of solutions manyo provide. Mara riyo nyaka wayiere ni William Samoei Ruto is a dictator.
This autocracy is trying to bring autocracy in Kenya. This authoritarian regime will not allow Kakajo. Nikech one wa feel ni onego bed a leader in the name of a president ma consults the people. Nikech the constitution wacho about the people. Ka okodwa ni mondo preside over a government ma is pro people, a people driven government, then wacho ni it will force us Kakajo pain through the constitution mondo wambi wa be on the streets mondo wacho ni we know and enough punda amechoka and we're watching this government chopo kama koro government metedana. And that is why I'm telling you this. We can't have a government may impose taxes, look at impunity tax measures to its people. That government has got no moral authority to be in power. A government of next week, William Samoei Ruto is a man of next week. Next week I will do this. Next week. Answer never long any Mr. Next week. Gigene Duto Tegin mana surrounded around next week. Kawuono uwuondo jo boda ni koro launch ne boda care. Sami launch ne ngato boda care ni nyise ni koro dhi bedo gi yor thieth makare to konchiel tike imedo another 8% on the petroleum on the VAT petroleum products petroleum or fuel. Current 16%. The VAT momedo no kuro they affect the border directly. Usually, the border katimi mana NHIF cover. Then a lot of problems Modi face as a person. Who face such a Modi don't know ka med beach pump or they go fuel. The fuel is everything. Therefore, William Samoei Ruto is a PR president. He's a president full of PR. Maonge gimoro motimo. No wacho ni kata be ni ene launch. To your pain duong moinge wuon. Wacho ni people power is greater than people in power. And time is coming ma jo piny biro gole lojno. Wedo yie kata odagi obiro wuok e loj. And we shall demonstrate it as from tomorrow. Ka demos osolu oluonge Kenya ka wadhi demonstrate very seriously. And the issue manyochi temo kel chien kucha ni demonstration nyocha en mar joluo. Kawuona penjo ng'ato ni uwacho ni demonstration nyocha dong ne joluo. Ka ji ne demonstrate Vihiga, was it a Luo affair? Ka ji ne demonstrate Kakamega, was it for the Luos? Ka ji ne demonstrate Trans Nzoia, Busia, was it for the Luos? Demonstrations were not in Madare, were they Luos? Cannot team demonstration in Isili. Those are Orias, Somalis, were they Luos? Cannot team demonstration Ruaraka. Therefore, this time round, Jomalungo demonstration, today now window news, Kabiro. Jomalungo demonstration, gino kuche, Jomalungo demonstrations, gen jo kalenje. Jaluos ani kendo koro link you klung demonstration. One wari to mnagi mababa wacho. Kech kaji te. Kane go kura ne Ruto, kech. Kane oke go kura, kech. Kane go kura ne Kenya ne Azimio, kech. In Jalango, kech. In Okuyu, kech. In Jaluo, kech. In Masai, kech. Oria, kech. Kech kaji te. Jodenyo te. Jodenyo te. Uro en kech mokata cross. In police, kech. In daktari, kech. In Japuonj, kech. In Siaya, kech. Laikipia, kech. Kirinyaga, kech. Eldoret, kech. Bomet, kech. Kako kech okor gi Ruto Sugoi e kako kawa Kisumo ka. Omiyo koro wang'e chalre to romre. All civil servants nyaka gol tai e ng'utgi. Wadhi e demonstrations te. Police nyaka make sure ni okano bunde. Mondo mi wagore negi e wach mar 1.5 house level. Mheshimiwa kwadhi mbele ka jodak ma Homa Bay puoyo tich madhi mbele Homa Bay kata wambe waneno dho kwan Homa Bay to neno ka tich tire Homa Bay to koro gima chito jopiny kani to en Homa Bay matire kende koso en Homa Bay ma sirikal betie kendo kwaneno ga launching manyotimre mogik ni waneno ka jo sirikal ma jo Azimio kwedo ni oriwre kodwa ka mabende obet kodwa e mesa chiemo kodwa ka en jopiny machalo koda kama machagi madhi mbele sasa ka wan yamo ringo nadi ka
nusu nitie sirikal to nusu ni oko, koso un oko gini thago jopiny ma kawaida makia na ng'adi mbele. In kaka mheshimiwa mabede dibedi winj romo gi jogi, neno romre gi jogi gi. Dikone gi ang'o mondo gi understand kamorieyo. Define what a government is all about. What is a government? Government is for the people, by the people, with the people. Government is for the people, by the people, with the people, and for the people. What is a government? Government is made up by the people. Without the people, there can no longer be a government. Therefore, government and marjo pay and mane mumi about the people. Onge government marjo ka onge government marjo government and marjo pay. The constitution is also clear on sets of government mawantiere. One get two sets of government. One get national and county. One get kaka gi partner. Constitution is very clear. We have two levels of government. We have county government and national government. They are separate but interdependent. Nisonia, gipogore but gi share ideas together. Nitiere gima county government nyalo koso to dwaro through national government. Nitiere gima government, national government of dwatimo to gionge gi kaka gidwani gi implement that policy nyaka gi wuo gi county. For example, national government kadwa gero ot, national housing, to counties eman gi law nyaka gi partner mondo gi ger ute. Mano is a project for both national and county government. Project manyocho bedo launched recently, nen about ndege. Part of it in national government. And the county government, bende muchiwo law, they are also shareholders. Therefore, they come together. In that actual sense, there is no politics in that, because that is development, which is directly attached to the people. We give freedom to our leaders, mondo migi associate gi joma nyalo kelo development at that level. But what we don't want, an elected leader going to kneel down in the State House in the name of bringing development. The role of member of parliament Asekoni is not to go and kneel down before the president in the national assembly, in the Senate, in the State House to bring development. It is upon the elected member of parliament to negotiate for development in the floor of the house, because they debate the bill, they debate the budget, they approve the budget, they look for monies for the budget, then they factor in the projects mobile or prioritized by the people. For example, the CDF, for example, roads, for example, the different facilities in terms of hospitals, all those things. All those things are things that are talked about in the floor of the house. Therefore, Adwani Sini development Madimbele Homa Bay is courtesy of goodwill mantiere between the leadership of Homa Bay County, led by Madam Gladys Nyasonawanga, the governor, the deputy governor, Oyugi Magwanga, and all members of parliament and the MCs. In a county whereby there is a discord in terms of leadership, whereby the MCs are fighting the top leadership, can you get development? In a county whereby the deputy governor is fighting his boss, who is the governor, and the assembly is also trying to bring order in place, that county also derails itself in terms of realizing development Mage promised the people. In Kisumu County, we can realize quite a number of projects, simply because currently, as we speak, we don't have any issues touching on wrangles, political wranglings. One tirigi kwe, nikech governor, nigi kwe gi MCS nigi kwe gi the executive officials, onge koko. All departments are working. Mheshimiwa Ngadi adangadi matinka. Kamoro karo ni meler na jopiny maber. Iko ni uonge shida gi governors tiyo gi sirikal mamalo, lakini unge shida mar individual member of parliament di manyo na jope constituency margis mondo gimbe gidu maendeleo in the constituency level. Mane mongo gi shida koso ukudwani jo umagazimio inene State House to governors magu to ne kakelo maendeleo gi sirikal mamalo. Kaya mondo lerno kabisa kawuno kabisa. As I said, there is a role of governor. Governor nigi role.
Governor is the head of the executive in the county. Governor is the head of implementation. Animal bring all developments in the county. And animal stand for development, progress, and agenda in the county. These projects are initiated courtesy of the governor's manifesto. And as the head of the executive, his role is to look for resources. Manyalo bring development in his county. Through that, is allowed by the law to partner by national government to bring development. In that actual sense, Nisa Kama, the member of parliament, is also allowed to partner with the national government to bring development. That is not there. I'm talking in terms of not political, but the law. The constitution says ni governor ni gituolo magenyalo partner. That is why in most development counties, in most developed counties, such a project was initiated through or courtesy of partnership between national government and county government. So mane kaka projects go temor. And whereby a national government representative will be the CS, Nyakubed minister, to minister no, or partner through the department who work directly with the department within the county through the goodwill of the governor. Governors are allowed to go and seek for development and discuss matters development by the executive in the national government led by the president. Governors they sit at the council, at the COG level, and they discuss issues that affects them as counties, and governors discuss the affairs of their counties. They bring development at their level. Members of parliament are also not restricted to discuss issues, but let them discuss issues in the National Assembly, not to go in the floor of the house, not to go in the State House to kneel down for development. Magosia sambaya maishambaya manosa bigimoi. Pesa mahidi State House mahidi nyewi gono. And part of development. Pesa mune hubeni bedo development. Samudi mi pesa million achiel. Tokoro yini won't go say me, you are selling the interest of your people simply because of your stomach, make it in front. So magi kikin geek moko. Mwacheni okonago beneto. Mheshimiwa saa sudoku kumwaka lakini podan gi penyo moro ka boxan poko donje. Mheshimiwa ere gima dhi kelo pogruok wang' ni gi maandamano ka poni jakom oluongo maandamano mopogore gi maandamano machielo go. To kendo ere gima dhi kelo pogruok ne mbele ka wan gi wakili magistrate moko ni sani gimoro amora mazimio timo mag dhi loko chike gi gin otea. Nose ng'ado bura no motieki ma either udhi utim maandamano kata jopiny olok sirikal. Maandamano mula timo wang' ni kaponi jakom oluongo maandamano. Bupano nyalo ko sirikal mar jasugoi ni. Koso en maandamano ma kiny kowuok to ji ringo to kose ringo to ji chako dogo bedo piny imanyo handshake kata imanyo ni pogwa pogi. Ere gima dang' konwa ni madhi kelo mineno manya kelo pogruok koro sani kuom ng'anyo tete madhi bedo madhi kelo lokruok kaka in king'iyo. En ang'o mepani inya jiwo jopiny maber kaka in gima inya jiwo ne jopiny kata inya kone jopiny mondo owuog otim mondo kel lokruok ne gin kaka oganda. Asembo nyaka wayiere the struggle ma osetim e piny ni endi kata Kenya waka as a country and courtesy of demonstrations ma osekelo gains mathoth. The first gain ma wan go kawuono courtesy of a long struggle and the new constitution. The second gain ma wan go kawuono e Kenya waka and the multi-party democracy mokel because of demonstration. Therefore, let us not try to make demonstration to be negative in the eyes of the people that doesn't want it to happen because of their selfish interest. If demonstration is indeed a bad thing, it is not. The anchors of the Constitution 2010 would not have put a clause that defends demonstration. That is why entier a law, the Article 37 of the Constitution talks about demonstration and its procedure. We have freedom to assemble. We have freedom of speech. We have freedom to picket.
who have freedom to make procession in the name of demonstration, who move. Demonstration is not bad. 2, let me tell you here, the demonstration Madhi Timore this time round is completely different from demonstrations Masa Timore before. Reason and the major interest more attached were together, a moment of demonstration Madhi Timore Pogore Mokosa Timore. Allow me to update you in speed on over that. Currently, as we speak, Jomadwaro demonstration are not only Luos, Okuche Dlungo demonstration moingo any other person. Jolango Dwaro demonstration moingo any other person. Demonstration ni dhimako wago ganda 10 kich jodenyo te ase nyisi kaka jodenyo. Therefore, ok en demonstration mar ji matin maringo tong onganyo ru. But one kaka Luos, we must appreciate the entire Luos osegorene the liberation of this country. Wang'eyo ni Luo in joma thuondi kendo osenegwa in the process, osegowa in the process. Some of us are suffering as a result of the police torture. Katawana osegowa seche mwatimo demonstration, but we are still brave enough. That is why kababu luongo mora Nairobi ka toka miss kano luongo romo tarik 20. I came all the way from Kisumu despite the fact ni ne wabedo threatened. Moses Kuria wacho ni saw body bags. To Rigathi Gachagua koni udhi tiekore gi Raila chieng' to an be udhi tiekore kodwa. We all managed to come to Nairobi because we believe as Luos ni the generations to come must benefit out of our struggle. The generations to come must benefit out of our sweat. The generations to come must benefit out of our sweat and blood. Without all of these that have counted today, Jogo Brubedo is shida for the rest of their lives. Therefore, we must stand to be counted. Miadwana nyisi ni nyagi manyaka wa yere asembo ne kin kababu lungo ng'anyo. It is not going to be the same again. And ng'anyo ma dhi timore dhi bedo matek kata chunge dhi bedo matek. Ta anyalo yie ni kata baba samoro kik luonge kata ka babo koluongo ng'anyo. I'm telling you ni mbele kama wadhieni ibiro neno ka ng'anyo biro chakore kende. Nikech ang'o jopiny ool. Kidhi e duka tiyudo ka bech mogo ni malo. Kidhi e duka iyudo ka bech sukari ni malo. Ikawo nyathi tero hospital, in afadhali inoko kama intiere no samoro u access better health care. Wan Kisumu waka Kenya waka mwantie kani sani NHIF is not functioning. Serikal ochamo pesa mar NHIF. You pay, but when you go to the hospital you are told that it is not functioning. Look at that. Joma samoro yudo treatment, gimana joma nitiere different insurance covers. Kionge insurance cover machielo outside the NHIF, then you die. So that is the life that we are facing today. Therefore, demonstration Mwadhi is not about Raila Amolo Odinga, it is not about the Azimio, but it is for the Kenyan people. And there will be no politics in it. That is why it is not called the Azimio demonstration. It is Kenyan demonstration, Kenyan affair. It's a people-driven process. Yeah. And gipenjo ka mheshimiwa. Like okipar ni wan kaka un kaka jo Azimio use lose focus nikech kwang'iyo chieng' mokwongo kane wachako maandamano ni wacho ni fungua sava, Ruto must go. Sani koro uweyo fungua sava, Ruto must go, wadonje finance bill. Bank finance bill ni kidogo nyocha kapok udhi mbele bipartisan talk, ineno drama motimre kacha ria dek. With this, time is going, ng'anyi pod nitie office, une mogalo ugi e fence kaya, ong'iso ni olne jogo pi kanyo, give me a time aikra. By the time oikre kamae, donge 5 years oserumo. Sani koro pod wabongo ni ang'o mamono wani mondo, kata ang'o mamono mumeamua. Muende mchukue. By the time muduogo uchungo, time is going. Ng'ani is ruling. And there's no way you will take him out. You're saying he knows your weaknesses. Nijo kakiluongo matin gidi chu. Sani 3 months osedhi chakre muchaki.
Erocho oditieko wanie office to nuchako maandamano. Donge en smarter than Azimio gose en ang'o matimre? Aboksan, let us all agree ni government mantiere in power. It's very difficult to fight a sitting government. It is very difficult to fight a sitting head of state. Get the goodwill from the people. No, you can fight a government in power, you being as a citizen. Wakati mumeandamana for the whole 24 hours, umesema hii week 20 kazi. Do you know that is a big one to the government? Understand this. Okay. Kenya is not a developed country. In most developed countries that are developed democracies, the people go to walk a street and demonstrate, that government will go home immediately. Assume today we are in the streets of Kisumu and we are demonstrating against the minister for roads and transport. If it is in US, that minister will resign immediately tomorrow. But what happens in Kenya? In Kenya, even when you demonstrate Matiri Wogoko, that minister will still be in office. Today, we know Moses Kuria has talked bad about the media. He refused to come out publicly and apologize. He's still talking bad and is bad-mouthing the media. But I think it's because just allow me to answer. Allow me to answer. I'll give you time. The president himself has also come out to defend Moses Kuria instead of saying that, instead of apologizing on behalf of his government. So that is why I'm telling you that as a people, we have done what is required of us. Wasetimo kaka wanyalo timo kaka jopiny. Nyocha watimo ng'anyo, and ne wa realize ne ng'anyo wanyal timo ng'anyo. Seche moko nitiere pattern moko kata strategy mitiyo godo seche ma in e lweny. At times you can retreat, and when you retreat, you regroup, then you re-strategize. Yakom no retreat. Sanyo regroup his marshals, and tomorrow we shall all be at Kamkuj. Strategies are yet to come. He will give us strategies tomorrow on how to counter this rogue regime. And to me, when you ask me today, are we losing? Then I'll tell you, we are not losing. Simply because a government that is in power is a government that is fully empowered. It is a government that runs a full system of security. A government that has resources in the name of finance or banks that it controls, the CBK as a bank. A government that is having full guns in the name of Jolwen government, Nigi police, and all sorts of things that you can use to have a government, to overthrow a government. That government only requires goodwill, margin pain to overthrow it. In this process, Baba was realized need your pain and very ready to overthrow this government. That is why as tomorrow he'll give us roadmap as our leader. Remember, there can no longer be any war without somebody to start the war. In every form of war, there must be the ringleader. That person who tells you what to do, then the rest of the soldiers will follow. That is why we find the lead troop Koro in this actual sense. I'm telling you, Nebaba is okay, and he'll tell us tomorrow. We have not lost it. Nyocha wadu wacho ni fungua server agenda is still there. Nyocha wacho ni high cost of living. The high cost of living agenda starts tomorrow and it is still proceeding on. Nyocha wawacho ni kaka jopiny, the electoral reforms touching on IBC must be fought, and we have to win it. Baba, and the agenda is still on. Therefore, don't fear about anything, my brother. There is nothing that we have lost. We're still adamant, and we fully believe Nigik Moko, Nemakare, and we must win it together as a people. Erokamano mheshimiwa, saa makoro ng'ado wang'wa ka, saa oseyware matin ka, to wago erokamano mar bedo kodwa ka mondo imiwa highlights gik madhi mbele, gigo matimore, kendo en morwa mar bedo kodi kae kech kidonjo ka tikoleronwa wach kaka timre gigo matimre. Kapok watieko, Joma Bay, Migori, Kisumu gi Siaya County gini en marwa,
wan ka mar menyo gimarach, wan ka mar wacho gimaber. Wakwero gimarach matimre sani Siaya County, kendo kwa morga ahinya gima dhi mbele kuno, makata Mheshimiwa Binyo kowacho ka bende okwayo ni telo mar Siaya County mondo obed piny mondo okel maendeleo. Wach matelo giwinjre gik magitimo. Homa Bay dhi mbele maber, Kisumu dhi mbele, Migori be dhi mbele. Koro Siaya ka manyaka wane kaka itimo gik moko. Mheshimiwa, kwatieko expectation mar jopiny ni malo sani wach mar maandamano ni, to ok wang'eyo gima baba nya wacho kiny, to ok wang'eyo ni en ang'o mane pache. But kaka iwacho ni sani piny osechiek makendo kaponi maandamano luongi no, to en gima nyalo kelo lokruok ne jopiny. En wach mane marajiwo minya miyo jopiny mawinjo wa sani kata maneno manie boma mag Nairobi, Kisumu kata Mombasa gini, wach mane minya miyo gi mondo gibed go e chunygi, kata en wach mane minya wacho oko kanyo mondo giwinj kaponi kiny ochopo gi gima baba bro wacho kiny, mondo bed ni en gimoro ma kelo results, makelo lokruok ne onagi kata oganda mag joluo kuonde moro ma gintiere. Kwatieko Aboksan, wagoro kamano kabisa ne Mheshimiwa mar kawo thuolo makende mondo obed kodwa ka studio ka kawuono. Mheshimiwa, wach mari mogik kwatieko. Agoero kamano kabisa. Let me tell you this. Kaka oganda, nyaka wagoero kamano ni Nyasaye ne en ng'ama ber, mane nomiyo wabedo gi wuoyi mathuon miluongo ni Raila Amolo Odinga. Wuoyi ma oseritowa kaka oganda, wuoyi ma osetayowa kaka oganda Luo, wuoyi ma osetero Kenya kendo osemiyo Kenya ok chope dongruok nyaka kama Kenya ochope kawuono. Developments mang'eny mwakwane e piny Luo wago, pinjewa mag Nyanza, gin nikech Raila Amolo Odinga. Owe gore ne devolution wabed godo machiegni. Dine ok wang'eyo ni dongruok nyalo bedo e piny gwenge, to ne en nikech en waneno kendo wanyalo kwano dongruok achiel ariyo e piny gwengewa ma wantiere. Wanyalo kwano nderni matin, wanyalo kwano infrastructure in terms of stima, wanyalo kwano weche mag osiptande. To gi a few things mosetimore e counties mama mag Luo nikech Raila Amolo Odinga. Yena mondo akwa oganda Luo ni ka nitiere kinde ma oganda Luo dwaro riwruok, mae kinde monego wariwre kendo kik wabed gi divided attention nikech jowasigu donjo eiwa. Oganda man Homa Bay, ruoth pod en achiel. Oganda man Siaya, ruoth pod en achiel. Oganda ma Kisumu, ruoth pod en achiel. Oganda ma Migori, ruoth pod en achiel. Joluo nogo ngero chon ni thuon gwen ariyo ok nyal kok e pacho. Kokok to dala noran, dala nobam. Gi sani ng'ama thuon ma pod kok e piny Luo en moluor Raila Amolo Odinga. En emomiyowa directions kendo ma wakawo. Directive duto te wakawo kowuok kuom. An akwayo oganda Luo, luorwa mi Raila Amolo Odinga. Weche matindo mag gorwa koni gi koni, jodongo ithuo kendo imiyo pesa mondo yany jotendwa. Jodongo mawuok Homa Bay, giduto gin e TV okinyi gotieno kendo giwacho ni gin gidhi luwo William Samoei Ruto. Apenjie jodongo mag Luo, bende waneno ka jodongo mag jo Masai kata jodongo mag jo Kalenjin bende wuok oko ka goyo siasa okinyi gotieno? Bende waneno ka jodongo ma jo Mount Kenya bende wuok oko goyo siasa okinyi gotieno kendo giwacho kuma gidhi go ombulu nikech omigi pesa? Jaluo, waluru juogi mar Luo, waure wich kuot gi luwo pesa matindo mar pogo nagi. Tarik 30 budho tero mar tipo maduong' Homa Bay County, cultural event madhiriwo oganda Luo duto te. Wachopuru Homa Bay mondo wang'iuru kaka wachamo kuon anang'a. Wachopuru Homa Bay, wang'iuru Luo kitwa gi timbewa kendo wapuonjre uru gik mane watimo chon kaka joluo. Wang'e ni joluo ne kano chiemo e dero, joluo ne tero buru, joluo ne dhako ni tero kane chwore otho, jaluo ne ipuonjo chike mag abila. Mago duto nyaka koro odhi mondo wapuonjwa Homa Bay. Ka wabiro e weche mamoko, nyaka wang'e kaka oganda Luo ne Raila Amolo Odinga oseriwowa kaka thuon kendo wawacho ni pod wadok e yiero mabiro. Gi sani endi jogo mimiyo pesa e piny Luo waka, andhoke ma wasekwano magen josiasa ma osemi pesa mondo ping jakom, wamiyo u thuolo ka wanyiso ni kinde oserumo. Ibedo chanda e piny Bondo, ibed Elisha piny Ogem, to ibed Polabuor ka intiere Rongo,
ibed engineer Nyamita ka in Uriri, bedo jianda ka in governor ma Kisumu, senator ma Kisumu County. Wakonou ne muma beach Raila Amolo Odinga kare matinda dek wacho ni ng'ata ma osepingo Raila piny Luo ka ino chwadi boka kendo ok nichak ine loch moro amora e pinywa mar Luo ka. Mane kinde ma udhi go dala kendo ok nuchak uduogi. Awacho katieko ni wan kaka oganda wan wakawo teko duto kowuok kuom Raila kendo ok wanapinge. Kawuono wan Nairobi, weche dhi bedo mapek. Iduto teka moro ma untie kiny wayudu Kamkunji. Sufuria Revolution Movement members te moro ma untie uduto rwaku Nairobi. As your topmost leader, arwako kendo agonu welcome. Somnwa wes no kendo. Katieko kapok atiko. Akatieko mondi. Katieko boktan. Katieko tak akwayo ganda jokanyanam. Onagi TV ni magirwa. Waere uru. Kendo seche duto wakau thuolo mondo wadonjie kendo wang'i gik madhi mbele hii. Wagere kaka Onagi. Boksan ka achiel gasemba kwayo ni miwa uru TV moyao officially Kisumo mondo chak nene piny Luo. Mar social media ni sawa, miwa uru mamine bende nyalo neno jogo maonge social media nikech magirwa. Chakre sani walando Onagi kamoro amora. An gi lepo Onagi no osemiya Kisumo kucha. Amiyo jaoda rwako tan be arwako wadwa wuotho go kamoro amora mondo wanyis joluo no Onagi TV en girwa. Waere nikech en dalawa. Ero kamano. Atieko gi Raila Beach matinda dek mawacho ne jaluo moro amora mapingo Raila e piny Luo waka. Ino chwadi boka kendo ok nichak iyud kom moro amora midwaro nikech isekela chai. Ero kamano, Nyasaye mondo ogwedhi. Asembo. Wago erokamano mheshimiwa kawo thuolo makende. Wambe en geno marwa kendo wahope ni Onagi Diaspora TV ni biro bedo maduong' mochop kama inya nene e mbui madala kanyo ma ji te nya nene kopogore opogore, but sani to kamae kaka wapod wayudre, but wan gi geno ni obiro bedo maduong' molandre e Luo Nyanza mondo omak Homabay, Migori, Kisumo gi Siaya, kech mago to kunde mwan wang'eyo dongruok mar Nyaluo, dongruok mar Onagi. Wago erokamano mheshimiwa Obunga Wich, kendo wabiro chako gweli kendo bang' maandamano kata bang' meeting ma Kamkunji mondo lernwa, kech un jogo masani be wang'iyo piny kanyo ero makelo maendeleo kata mamiyowa direction kuonde kaka siasa ringo dala kanyo. Wagoni erokamano kendo Onagi kamoro amora mintiere, Nyasaye mad ting'nau malo mondo omed gwedhou kendo wachak warom kendo wuok tich mabiro ka Nyasaye oyienwa wanya bedo gi wendo modhial Gavana Wanga. Koro ka Nyasaye omiyowa thuolo makende wuok tich mabiro no, wan ka kendo kwatwak mana weche mag dongruok mag Onagi. Erokamano. Aboksan. Erokamano kuom jogo duto te mubedo kodwa e budho ma kawuono ni. It's quite a honor omiyo ubiro iye nyaka sama ne sa budho rumo till late. Ayie kodu sana. Ma en hera. Erokamano uru. Arap Madida Dogman nen gi penjo moro kae. Openjo ni baba donge nyalo choro wa kamae nyaka 5 years orum jo kama. Mano penjo mane Aboksan. It doesn't matter what kind of period or time ma lweny ne ndidhi chopowa. Gima duong' ma important minyisa rap ne nyaka giko ne wabro kwatieke mwaloe. Kata jo Israel nokawo kinde kata higni 40 e desert to bang'e ne gi succeed. Magi wuok kuma ne gintie, very few mane no kalo modhi e promised land, jomodong nodong kuma ne gintie. Therefore, let you not be worried about the period. What is important ene wawin. Kata kok wawine within this period to wachako higa bich manyien cha to waloe higa bich machielo cha, we shall be safe. Amen. It doesn't matter how long it takes, so long as you win. Erokamano. Kum jogo man kae duto te, erokamano uru. Nyaka warom chieng' mabiro man juma mabiro makinyni. Erokamano uru. Asanteni sana. Muwe na usiku mwema.